VB.NETలో మనకి పాలిమార్ఫిజం కాన్సెప్ట్ ఉందని చెప్పుకున్నాం. మరి లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా మనం కన్స్ట్రక్టర్ని ఓవర్లోడ్ చేసి చూసాం. దట్ ఈజ్ ఆల్సో పాలిమార్ఫిజం కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ. న్యూ అనే 2 సార్లు యూజ్ చేసాం. ఇది వితౌట్ పారామీటర్స్, ఇది విత్ పారామీటర్స్. అండ్ వీ కెన్ ఓవర్లోడ్ మోర్ దాన్ 1 version, more than 2 versions also. ఇదే విధంగా ఇదే మన కన్స్ట్రక్టర్ అంటే నథింగ్ బట్ మెంబర్ మెథడ్ కాబట్టి అది విత్ న్యూ కీవర్డ్ కాబట్టి కన్స్ట్రక్టర్ అన్నా. ఇన్ ద సిమిలర్ వే మనం ఇక్కడ మెథడ్స్ని ఓవర్లోడ్ చేయొచ్చు. మరి మెథడ్ అనొచ్చు, వాటిని ఫంక్షన్ అనొచ్చు, లేదంటే సబ్స్ అనొచ్చు, వీటిలైనా సరే మనం ఓవర్లోడ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ యాడ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. యాడ్ ఫంక్షన్నే మనం ఏ విధంగా డిఫరెంట్ వేస్లో యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఓవర్లోడింగ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ గివింగ్ మోర్ దాన్ వన్ డెఫినేషన్ టు ఏ సింగిల్ method or sub or function. So the appropriate method will get activate automatically as per the parameters what we are passing at the time of calling that particular method or function or sub. So ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే యాడ్ని ఇంటిజర్గా 2 పారామీటర్స్ ఇచ్చాడు, అట్లనే లాంగ్గా 2 పారామీటర్స్ ఇచ్చాడు, అట్లనే మనకి ఇది చూడండి నాట్ అలౌడ్ ఎట్లా అలౌడ్ అవుతాయి, ఎట్లా నాట్ అలౌడ్ అవుతాయి. నాట్ అలౌడ్ అంటే ఇక్కడ మనకి యాడ్ ఇక్కడ ఇంటిజర్ మళ్ళీ ఇక్కడ పబ్లిక్ ఓవర్లోడ్ సబ్ యాడ్ లాంగ్ అంటే ఫంక్షన్ని ఇక్కడ ఓవర్లోడింగ్ ఇచ్చాం, మళ్ళీ ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఇచ్చాం, సబ్ ఇచ్చాం. ఇట్లా అలౌడ్ ఉండదు, ఏదైనా ఒక కేటగిరీని. అండ్ డు నాట్ రిపీట్ ద సేమ్ పారామీటర్స్ విత్ సేమ్ డేటా టైప్స్ ఇన్ పారామీటర్. ఇట్లా ఇస్తే మళ్ళీ అది ఓవర్లోడ్ అయినట్టు కాదు. ఇప్పుడు యాడ్ 2 సార్లు ఇచ్చాం, సేమ్ పారామీటర్స్ ఇస్తున్నాం, సేమ్ డేటా టైప్స్ కూడా ఇస్తున్నాం, ఇలా కుదరదు అనమాట. అండ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక పారామీటర్ ఇంటీజర్ ఇచ్చాం అండ్ రెండో పారామీటర్ కూడా ఇంటీజర్ ఇచ్చాం. ఇంకొక యాడ్లో 3 పారామీటర్స్ ఇంటీజర్ పారామీటర్స్ ఇచ్చాం. దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్. అట్లానే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మనం ఫస్ట్ చెప్పినట్లుగా ఇది ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్, ఇన్హెరిటెడ్ క్లాసెస్ కెన్ ఆల్సో ఓవర్లోడ్ దేర్ ఓన్ మెథడ్స్ ఆన్ దేర్ బేస్ క్లాస్ మెథడ్స్. సో ఇన్హెరిటెడ్ క్లాసెస్, ఇన్హెరిటెన్స్లో బేస్ క్లాస్లో ఉన్న వాటిని కింద క్లాస్లో కూడా ఓవర్లోడ్ చేయొచ్చు. దాన్నే ఓవర్ రైడింగ్ అని కూడా అంటాం మనం. అంటే బేస్ క్లాస్ని సబ్ క్లాస్లో మనం ఓవర్లోడ్ చేస్తే దాన్ని ఓవర్ రైడింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది జనరల్గా మనకి ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్లో ఉండే ఇదన్నమాట. మరి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ని మనం శాంపిల్గా తీసుకున్నట్లయితే ఎట్లా ఓవర్లోడ్ చేయొచ్చు అనేది చూస్తాం. ఆల్రెడీ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ జరిగి ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ మనం దేన్ని ఓవర్లోడ్ చేయాలనేది చూద్దాం. దేన్ని ఓవర్లోడ్ చేస్తే మనకి యాక్సెప్టబుల్గా ఉంటుంది. సపోజ్ గెట్ డేటా ఈజ్ దేర్.
గెట్ డేటా ఏం చేస్తుంది, ఏ బి రెండింటిని గెట్ చేస్తుంది. ఆఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సి ఇక్కడ. సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ గెట్ డేటాలో సిని కూడా పెడతాను. అంటే నాకు గెట్ డేటా వితౌట్ ఎనీ పారామీటర్స్, ఇట్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ వాల్యూస్ ఫర్ ది 3 data members what we have. ఎంటర్ ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ, సి వాల్యూ అని అడగాలి. ఇది గెట్ డేటా వితౌట్ ఎనీ పారామీటర్స్. మరి ఇదే గెట్ డేటాలో నేను పారామీటర్స్ ఇచ్చినట్లయితే లైక్ దిస్. ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్లో మనం ఎట్లా ఇచ్చాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్లో సి కూడా తీసుకున్నాం కాబట్టి నేను ఇక్కడ సి ఈక్వల్ టు అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎస్ సి ఈక్వల్ టు సంథింగ్ 3. ఇక్కడ కూడా నేను పారామీటర్స్ ఈకిపోతే ఏబిసిలకి ఇట్లా వాల్యూస్ అసైన్ అవుతాయి. పారామీటర్స్ ఇచ్చినట్లయితే ఆ పారామీటర్స్ ఎక్స్, వై, జెడ్ యాజ్ ఇంటీజర్. These 3 parameters we can assign those values to A, B, C like this. This is in case of constructor. Constructor without any parameters assigns 1, 2, 3 values, and if you pass any parameters then those parameters values will be assigned to ABC. Okay. Even in get data also I want one more version. We can have 2 or more versions according to our requirement, no problem. So here without any parameters I am accepting, but with parameters similar to this one, similar to new, what I am going to do, just I will assign those parameters values to ABC like constructor. What we did in constructor, the same way using get data also. Constructor will activate at the time of object initialization, but get data we can call anywhere we require. So that is the difference between those two. Okay. Herein adding also without any parameters, I am going to use instead of this assignment I am going to use return A plus B plus C. Simply it will returns all the 3 A, B, C. Okay. And herein we need to have one more function. So that is again add with parameters. So this will adds only the required, like I am giving x as integer, comma y as integer. It is going to add only two values. So that is A plus B, not C.
So this is one version and this is the second version. If you are not passing any parameters means it will adds 3 numbers. If you are passing 2 parameters means it will add only 2 members, and even display also without any parameters I am going to display what the totals of A, B, C. A equal to, B equal to, C equal to, and C equal to, I will display C value also, and finally total is add. So this function I am calling here, and for this also we can have one more version. So that is if you pass 2 parameters to display function, so then only those 2 values it is going to display. So that is instead of this one, C equal to like this. And here x as integer, comma y as integer. So in our main program we can we can call the required members as per our requirement. First, constructors. So we have the constructors, 2 versions of constructors. One is without parameters and with 2 parameters, 3 parameters. So here we need to pass another parameters, that is 300. And here we have display data, that is 2 versions of display data. I am going to apply display data here. What we have to do again, already we passed these 3 values here. Here we need to pass the parameters. What parameters? Without parameters automatically it will display which one? The first one, this one. And if you want to call this particular disk data, only we need to pass these 2 parameters. So in that situation what we will do, okay, first we will try with without any parameters. Okay, without any parameters, 1, 2, 3, the total is 6. A, B, C, the total is 600. Okay. Now, what I am going to do is, I am going to apply get data. Get data, again it is having 2 versions.
So that is without any parameters and with 3 parameters. So without any parameters, again see, without any parameters, again it has to accept all the values for object 1 and object 2. Okay, first constructor values, these values result 1 2 3 and 100 200 300 result came, but again I am calling get data. So this time I am going to apply 10 20 30 for ABC, and here 1000 2000 something 3000. Okay, first one is 60 and second one is 6000. And if you want to pass only specific parameters, that means only for A and B, so in get data as well as in display data, so then here I am going to take some variables comma I comma j as integer. So here I equal to some value and j equal to some value. Next step, obj 1 dot get data, only for first object I am going to pass I comma j, and of course it's asking 3 parameters I comma j comma k. Get data is having 3 parameters now, that's why I comma j comma k, k equal to something 530. So in this case again I can call this only object once display data, okay, again it's asking those values. Okay, so this is what 970 is this particular obj 1 get data and display data. So like that we can use different versions for different functions while calling using polymorphism technique. Just నేను ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ అట్లనే ఉంది కాబట్టి దాన్ని అట్లనే డిఫరెంట్ వర్షన్స్గా ఎలా చేయొచ్చు అనే దాన్ని ఊరికనే జస్ట్ చూపించారు, అంటే ఇలా చేయొచ్చు అనే దానికి పాసిబిలిటీ ఉంది అన్నట్టు. అండ్ హియర్
వీ కెన్ నాట్ ఓన్లీ ఇంటిజర్, సపోజ్ ఇక్కడ ఇంటిజర్ పారామీటర్స్ పెట్టాం, యాడ్లో ఇక్కడ ఇంటిజర్ పారామీటర్స్ పెట్టాము. లేదు, ఇంటిజర్ పారామీటర్స్ కాకుండా మీరు వేరే పారామీటర్స్ పెట్టండి, అప్పుడు మీనింగ్ మారిపోయింది. సేమ్ ఫంక్షన్, సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గివింగ్ లాంగ్ ఆర్ సంథింగ్, దట్ విల్ బి డిఫరెంట్. అంటే మీరు ఇక్కడ పాస్ చేసేటప్పుడు కూడా లాంగ్ వాల్యూనే పాస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇక్కడ యాడ్ అని తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ లాంగ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. వీ కెన్ హ్యావ్ అనదర్ వర్షన్. సో దట్ ఈస్ long as integer అనుకుంటా, as long. So here also you can change long parameters. Long. Written a plus b దా, ఇక్కడ కూడా మీరు రిటర్న్ x ప్లస్ వై, నాట్ a ప్లస్ బి. పారామీటర్స్ ఇచ్చినప్పుడు x ప్లస్ వై వస్తాయి. మనం ఏవి ఇచ్చామో అవి ఇక్కడ ఫార్మల్ పారామీటర్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి రిటర్న్ x ప్లస్ వై. ఇక్కడ మీకు చూసేదానికి ఇవి పారామీటర్స్ అంతా ఒకటే ఉన్నా డేటా టైప్ మారింది కాబట్టి ఇది యాక్సెప్టబుల్. ఇప్పుడు యాడ్ అనే ఫంక్షన్ ఇక్కడ కాల్ చేసేటప్పుడు మన మెయిన్ ప్రోగ్రాంలో మనం ఇవ్వాల్సిన పారామీటర్స్ ఇంటిజర్ కాదు, లాంగ్ పారామీటర్స్ ఇవ్వాలన్నమాట. దీన్ని కాల్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ పర్టికులర్ దాన్ని. లేదు, ఓన్లీ ఇంటిజర్ పారామీటర్స్ ఇస్తే ఇదే కాల్ అవుతుంది. ఎప్పుడు కూడా పారామీటర్స్ ఇవ్వకపోతే ఇదే కాల్ అవుతుంది. అట్లా మీరు ఏ పారామీటర్స్ ఇస్తున్నారు, ఎన్ని పారామీటర్స్ ఇస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి దాని వర్షన్ని ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ కాల్ చేసేటప్పుడు కరస్పాండింగ్ వర్షన్ని మీకు తీసుకొస్తుంది అన్నమాట. అది మెయిన్గా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. మరి ఇక్కడ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఉంది. So inheritance is the process of deriving already existed class properties and functions to a new class, or we can say subclass. ఇంకా చెప్పాలంటే బేస్ క్లాస్లో ఉన్న వాటిని సబ్ క్లాస్లోకి ఏ విధంగా మనం డెరైవ్ చేసుకోవాలి, ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి, తీసుకురావాలి. సో ఇప్పుడు న్యూ క్లాస్లో మనం పైన క్లాస్లో ఉండేటివన్నీ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో పైన క్లాస్ని బేస్ క్లాస్ అంటాం, కింద క్లాస్ని డెరైవ్డ్ క్లాస్ అని అంటాం. లేదంటే పైన క్లాస్ని పేరెంట్ క్లాస్ అంటాం, కింద క్లాస్ని చైల్డ్ క్లాస్ లేదంటే సబ్ క్లాస్ అని కూడా అంటాం. అంటే సింటాక్స్ చూసినట్లయితే మనం మామూలుగా యాజ్ యూజువల్ వి విల్ రైట్ బేస్ క్లాసు నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అని, దాని క్లాస్లో ఉండే డేటా మెంబర్స్, మెథడ్స్ అన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. మరి ఈ క్లాస్ని కింద క్లాసులోకి, న్యూ క్లాసులోకి, దీన్ని డెరైవ్డ్ క్లాస్ అంటారు, రెండో క్లాసు, దీంట్లోకి తీసుకురావాలంటే మనం ఇక్కడ మామూలుగా క్లాస్ నేమ్ ఆఫ్ ద న్యూ క్లాస్ లేదంటే డెరైవ్డ్ క్లాస్ లేదంటే సబ్ క్లాస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్హెరిట్స్, ఇది ఇన్హెరిట్స్ అనేది కీవర్డ్. ఇన్హెరిట్స్ నేమ్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్, ఈ బేస్ క్లాస్ యొక్క పేరుని ఇక్కడికి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పైన ఉన్నటువన్నీ కిందకి మనం యాక్సెసిబిలిటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో దట్టు అక్కడ ఉండే యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ ఏంది, ఎంతవరకు యాక్సెస్, అవన్నీ కూడా యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ నెక్స్ట్ సెషన్లో వస్తాయి మీకు. సో అక్కడ ఎంతవరకు యాక్సెస్ ఇచ్చారు అనే దాన్ని బట్టి మీరు సబ్ క్లాస్లో వాటిని వాడుకోవచ్చా లేదా అనేది ఉంటుంది. సపోజ్ ప్రైవేట్ లోకల్ టు
బేస్ క్లాస్ అనుకో. ప్రైవేట్ మెంబర్స్ అంటే ఇక్కడే వాడుకోవాలి, మళ్ళీ ఇన్హెరిటెడ్ క్లాస్లో వాడుకోకూడదు. పబ్లిక్ మెంబర్స్ వాడచ్చు, ప్రొటెక్టెడ్ మెంబర్స్ వాడచ్చు ఇన్హెరిటెడ్లో, సబ్ క్లాస్లో. ఇట్లా ఉంటాయన్నమాట ఇక్కడ కండిషన్స్. మరి ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే దీన్ని క్లియర్ చేస్తా. ఇప్పుడు క్లాస్ సంథింగ్ XYZ అని ఇక్కడ తీసుకుంటారండి. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ క్లాస్, క్లాస్ ABC అని తీసుకుంటాను. సో ఇప్పుడు ABC ఇన్హెరిట్స్ XYZ అంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద బేస్ క్లాస్, XYZ is the base class, ABC is the subclass or derived class. So it can get the public members and protected members of XYZ class. XYZలో ఉన్న పబ్లిక్ ప్రొటెక్టెడ్ మెంబర్స్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోగలుగుతుంది. మరి ఏమున్నాయి అక్కడ మెంబర్స్ చూద్దాం. నేను ఇక్కడ కొన్ని సపోజ్ డేటా మెంబర్స్నే పెడతాను. డిమ్ అనే పెడతానండి. డిమ్ సంథింగ్ X, Y, Z యాజ్ ఇంటీజర్ అని ఇస్తున్నాను. సో మరి XYZలు అక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను మళ్ళీ కొన్ని ఎక్స్ట్రాగా కొన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకుంటానండి. డిమ్ A, B, C యాజ్ ఇంటీజర్. సో ఇప్పుడు నాకేంటంటే ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే XYZ as well as ABC also in ABC class. జస్ట్ ఒక డిస్ప్లే ఫంక్షన్ రాస్తాను. సో దట్ ఈస్ సబ్ disp. I want to display all the variables. Console dot write line so x equal to something x. See, it's not accessing x, it's not coming. Suppose I can say a equal to a. Why? Because that is local to this class. And I can say b equal to something b and c equal to c. So I can able to display a, b, c values. But what about here I am going to use a constructor to assign values to all these a, b, c. I am giving a equal to 1, b equal to 2 and c equal to 3. Okay. So now ABC can display ABC values, but what about the XYZ values? It's not getting access. Suppose if you want, if I try to print XYZ, it's not showing them. Suppose I can say X, but variable is not coming here. In the list it has to display the variables. Okay, let us try. It is showing error there. X, Y,
and here I am giving y, but y is not accessible even though I am giving, but it will gives the error. Even though we derived the base class, but it's not giving permissions to the subclass. Why? Because that is dim. Dim means local to this particular class. So what we have to do is we have to use something like public. See, automatically these errors gone. So now I can say y is listing here. ఎందుకు అది పబ్లిక్ వేరియబుల్ కాబట్టి కిందికి వచ్చింది. డిమ్ అంటే అది ప్రైవేట్, లోకల్లోనే డైమెన్షన్ లోకల్గానే ఉంటుంది. పబ్లిక్ అని ఇచ్చాను నేను. ఈవెన్ నేను ప్రొటెక్టెడ్ అని ఇస్తాను. ప్రొటెక్టెడ్ ఆల్సో యాక్సెసిబుల్. Protected variables also accessible to only inherited classes, not the other classes. That you have to remember. Inherit చేసుకున్న క్లాసులకే పబ్లిక్ కానీ ప్రొటెక్టెడ్ కానీ యాక్సెస్ అవుతాయి. So now I can display, I need not to declare an object for the XYZ class, I think. Just I am going to declare an object dim obj as abc equal to new abc of. So I can say obj dot display. చూడండి, అఫ్ కోర్స్ XYZలకి వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి అవి జీరోలు చూపిస్తున్నాయి, ఈవెన్ దో దే ఆర్ యాక్సెసింగ్. ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఇస్తాను. x equal to 4, y equal to 5 and z equal to something 6. Now it will display. That's what. Even though it is XYZ are in XYZ class, they are accessible in ABC class, because ABC class is inheriting XYZ class. So what are the protected members or public members you are having in XYZ class? All those will get into ABC class. సార్ పబ్లిక్ పెడితే ఎక్కడైనా అది యూజ్ ఎక్కడైనా వాడు. మరి ఇన్హెరిట్లో ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు కదా సార్, పబ్లిక్ ఉంది కాబట్టి. సరే, ఇప్పుడు పబ్లిక్ పెడదాం. సరే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, ఇప్పుడు XYZ ABC కాకుండా సపోజ్ I will give, I am going to create a class. So that is what's that? IJK. I am going to create. In this class, I want to access, suppose here, again I am going to display all this. So okay, IJK లోకి ఏమి రాదు, ABC రావు. ABC మనం ఇవనుకున్నాం. సరే, ప్రొటెక్టెడ్ తీసేసి మనం పబ్లిక్ పెడదాం. ఓకే, XYZ అనేటివి పబ్లిక్. మరి ఇక్కడ రావాలి కదా, ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ XYZ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. XYZని పబ్లిక్ పెట్టా, ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఎందుకు? క్లాస్ అనేది
క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ పర్మిషన్ లేకుండా యూ కెనాట్ యాక్సెస్. యూ కెన్ యాక్సెస్ బట్ త్రూ ద కరస్పాండింగ్ object of the class. So that means if you declare an object like images of ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు, లైక్ ఫస్ట్ ఇదేంటిది ఏబిసిన XYZ. ఇప్పుడు dim obj x as xyz equal to new xyz of. So I can say obj x dot x, obj y dot y, sorry, obj x dot y and obj x dot z. క్లాస్ లోపల ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా ఆ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా తీసుకోవచ్చు మనం. మరి మీరు అనొచ్చు, మరి దీనికి కూడా దేనికి, ఇవి ప్రైవేట్ మెంబర్స్ కదా, ఇవి ఏబీసీలో ఉన్నటివి, దీనికి కూడా ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాను అని చెప్పేసి. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఎటు ఇక్కడ ఉంది, జస్ట్ శాంపుల్గా దీన్ని తీసుకుందాం. This obj A object is having something ABC. So can I access obj A dot, see it is showing xyz, obj A లో xyz ఉన్నాయి, ఏ కనిపించడం లేదు. అర్థమైందా? ఏ ఈజ్ లోకల్ టు ఏబిసి ఈజ్ లోకల్ టు దట్ క్లాస్ ఓన్లీ, బయట యాక్సెస్ చేయలేదు. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? అర్థమైంది. సో ఈవెన్ దో ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ an object, these ABC contents can be accessible to others through methods. అంటే డిస్ప్లే అట్లాంటి మెథడ్స్ యూజ్ చేసి వాటి ద్వారా మీరు చేయొచ్చే, కానీ డైరెక్ట్గా మీరు ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా డైరెక్ట్గా కాల్ చేసేదానికి లేదు. ఇప్పుడు యాక్సెసిబుల్ కావటం లేదు. ఓబీజీ ఏ డాట్ ఏ అనేది రాంగ్, ఇక్కడ లిస్టే ఇవ్వటం లేదు. అట్లనే ఓబీజే ఏ డాట్ బి, this is also wrong. obj a dot c, that is also wrong. Errors. Why? Because a, b, c are private members. Private members means those members can be accessible, can be used by only the members of that particular class, not outside of the class. XYZ అనేటివి మీకు పబ్లిక్ మెంబర్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా XYZ అని ఇక్కడెక్కడ ఇవ్వలేము. త్రూ ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్ వీ కెన్ యాక్సెస్ దెమ్. ఇక్కడ ఇచ్చినట్లుగా ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంతే. అదనమాట కాన్సెప్ట్. సో ఇట్లా ఇన్హెరిటెన్స్ని మనం మల్టిపుల్ వేస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దానికి మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చున్నా. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్లో మీకు ఓవర్లోడింగ్, ఓకే, ఇవి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇన్హెరిటెన్స్లో ఇక్కడ చూసినట్లయితే సంథింగ్
వెహికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది. వెహికల్ స్పీడ్ ఓవర్ రైడబుల్ అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఓవర్ రైడబుల్ మీన్స్ that can be override by the సబ్ క్లాస్. ఇక్కడ ఓవర్ రైడబుల్ అని ఇచ్చామంటే అదే పాలిమార్ఫిజం. మామూలుగా ఒక ఫంక్షన్ని ఒకే క్లాస్లో డిఫరెంట్ వర్షన్స్ పెడితే దాన్ని ఓవర్ లోడింగ్ అంటాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఓవర్ రైడింగ్ అంటాం. ఓవర్ రైడింగ్ మీన్స్ ది పర్ఫార్మ్ సబ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్ ఈజ్ ఓవర్లోడింగ్ బై సబ్ క్లాస్. దట్ ఈస్ వాట్ ఓవర్ రైడింగ్, నాట్ ఓవర్ లోడింగ్. ఇక్కడ ఓవర్ రైడబుల్ అని ఇస్తే అప్పుడు ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్స్ చేస్తుంది బైక్లో. సో ఇక్కడ వెహికల్ అనేది కామన్ క్లాస్ అండి. సో స్పీడ్ ఉంటుంది, పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఈ కామన్ క్లాస్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ వెహికల్ అనే కామన్ క్లాస్ని దేంట్లో వాడుకుంటున్నాం, బైక్ అనే క్లాస్లో వాడుకుంటున్నాం అండ్ కార్ అనే క్లాస్లో కూడా వాడుకుంటున్నాం. సో ఈ కారు బైక్ క్లాస్కి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కామన్ కాబట్టి దాన్ని ఇక్కడికి ఓవర్ రైడ్ చేసి తీసుకొచ్చాం. ఇక్కడ ఒక వెహికల్ అని మన ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒక మీనింగ్ వచ్చింది, ఇది ప్రింట్ అయ్యింది. జస్ట్ మెసేజెసే ప్రింట్ చేశాను, ఇక్కడ ఇంకేం లేదు. అండ్ ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ చేస్తే దాని యొక్క మీనింగ్ మారిద్ది. ఇట్లా అన్నమాట. మనం వెహికల్కి, బైక్కి, కార్కి ఈ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని వాటిలో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ని, స్పీడ్ని వీటిలంతా కూడా ఇచ్చినట్లయితే డిఫరెంట్ వర్షన్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ దో వెహికల్ నుంచి మనం ఈ బైక్కి అట్లనే కార్కి మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ మీరు డేటా మెంబర్స్ పెట్టుకోవచ్చు, ఏవైనా పెట్టుకోవచ్చు. వెహికల్కి కామన్గా ఉండే పారామీటర్స్ ఏంటి అనేటివి అట్లా అన్నమాట. అట్లనే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. వెహికల్ టూ వీల్స్ నో వెహికల్ స్పీడు, పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఇక్కడ బైక్ టూ వీలర్ అని ఉంది. దీంట్లో కార్లో ఫోర్ వీలర్ అని ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, వెహికల్, బైక్, కార్ అని తీసుకున్నాం. వీఆర్ ఫ్రమ్ వెహికల్ క్లాస్, వి డాట్ స్పీడు, పర్ఫార్మెన్స్. వెహికల్ క్లాస్లో ఈ రెండే ఉన్నాయి. అదే మళ్ళీ బైక్ క్లాస్లో ఏమొస్తాయి, స్పీడు, పర్ఫార్మెన్సు, టూ వీలరు 3 వస్తున్నాయి. కార్లో కూడా 3 వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నా, బేస్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇలా మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఉంది కదా సార్, దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా ఇంతకుముందు టెక్స్ట్లో? ఇక్కడ దీంట్లోనా ఇచ్చాను కదా, పైన ఉన్నాయి పైన ఇచ్చున్నాను. తర్వాత మనకి ఇక్కడ మై బేస్ అనేది ఒకటి ఉందండి. మై బేస్ అనేది ఏంటంటే బేస్ క్లాస్ ఇనిషియలైజేషన్. The derived class inherits the base class members, variables and member methods. Therefore, superclass object should be created before the subclass is created. The superclass or the base class is implicitly known as my base in VB.NET. My base అంటే ఏదైతే ఇన్హెరిటెడ్ క్లాస్ ఉందో దానికి బేస్ క్లాస్ని మై బేస్ అని చెప్తాం అనమాట. మై బేస్ అనే కీవర్డ్ ద్వారా. అంటే నా బేస్ క్లాసు, నా బేస్ క్లాస్లో ఉండే ప్రాపర్టీసు అని అర్థం.
అక్కడ మై బేస్ అనేది. సో ఓకే, ఎనీవే ఇక్కడ ఈ సర్కిల్ అనేది బేస్ క్లాస్ అనుకుందాం. ఇక్కడ రేడియస్ పై అనేటివి తీసుకున్నాం. ఓకే, రేడియస్, గెట్ ఏరియా, ఈ షో, ఈ మెథడ్స్ అన్నీ మనం రాసాం. ఇక్కడ ఈ డెరైవ్డ్ క్లాస్ అంటే పైన ఉండే సర్కిల్ని ఇది ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ న్యూలో ఏం చేసామంటే మై బేస్ డాట్ న్యూ ఆఫ్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ దీనికి వీఆర్ కాలింగ్ ద బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. అంటే ఇక్కడ ఈ కన్స్ట్రక్టర్లో మళ్ళీ ఏం చేసాం, బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేస్తాం. మై బేస్ డాట్ అంటే బేస్ క్లాస్లో ఉండేటివన్నీ ఇక్కడికి యాక్సెస్ అవుతాయి అని అర్థం. అలా అనమాట. అట్లనే మై బేస్ డాట్ షో అంటే ఇక్కడ షో అనేది రాస్తున్నాం, బట్ బేస్ క్లాస్లో కూడా షో ఉంది. ఆ షోని ఇచ్చి తర్వాత ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా మనం షో మై బేస్ షోని కాల్ చేస్తూ తర్వాత ఈ షోలో ఏం చేస్తున్నాం, మళ్ళీ ఇంకొక ఎక్స్ట్రా లైన్ని కూడా పెట్టామన్నమాట. ఇట్లా మై బేస్ అనేది ఆ విధంగా యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కూడా ఉంది. మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏని బిలోకి తీసుకున్నాం, బిని సిలోకి తీసుకున్నాం. సో ఆటోమేటిక్గా మనకేమవుతుంది, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అవుతుంది. ఇది దీనికి అందిస్తుంది, ఇది దీనికి అందిస్తుంది. ఇది మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్గా మనకి వస్తుంది అన్నమాట. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతాయి, ఇక్కడ ఎస్ నేమ్ అనేది ఉంది, స్టూడెంట్ నేమ్. ఇక్కడేమో అడ్రస్ సంథింగ్ గెట్ ప్లేస్ అడ్రస్ అనేది తీసుకున్నాం. ఇక్కడ రోల్ నెంబర్ తీసుకున్నాం. ఫైనల్గా నేను ఇక్కడ వచ్చేసి క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ దేనికి తీసుకుంటున్నాను, ఓన్లీ సీకే తీసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ డిక్లేరింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ టు ఏ అండ్ బి. జస్ట్ సి డాట్ నేమ్ ప్లేస్ రోల్ నెంబర్ అన్న, సి డాట్ డిస్ప్లే, సి డాట్ గెట్ ప్లేస్, సి డాట్ రోల్ నెంబర్. సి ద్వారానే నేను ఆ 3 వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను, ఏబిలో ఉండే వాల్యూస్ని కూడా. సి అనేది ఏని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవటం లేదు, కానీ బి అనేది ఏని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే సి బిని ఇన్హెరిట్ చేసుకుందో అల్టిమేట్గా ఏలో ఉండే ప్రాపర్టీస్ సిలోకి కూడా వస్తాయి అనే అర్థం. మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఒకదాన్ని ఇంకొకటి తీసుకుంటే దాని నుంచి మళ్ళీ ఇంకొకటి తీసుకోవడం అన్నమాట. సో ఇట్లా ఉంటాయి. మీరు ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ వీటిల్ని వాడుకొని సంథింగ్ యూ కెన్ ట్రై లైక్ దిస్. That is we have 3 classes. Class A, class employee, క్లాస్ ఎంప్లాయ్. దీంట్లో ఏముంటుందంటే ఎంప్లాయ్ నెంబర్, ఎంప్లాయ్ నేమ్ అండ్ సే జాబ్ అండ్ లైక్ సాలరీ అనుకుందాం. ఇవి ఉంటాయి కామన్గా. అండ్ క్లాస్ using inheritance. Class
వర్కర్ మీన్స్ క్యాజువల్ వర్కర్. క్యాజువల్ వర్కర్ కూడా వీటికి ఏం అవసరం అవుతుంది, ఈ పైనవన్నీ అవసరం అవుతాయి. ఎంప్లాయ్ నెంబరు సంథింగ్ అవసరం అవుతాయి అనుకుందాం. సో వీడికి ఎక్స్ట్రాగా మనం అట్లనే క్లాస్ వర్కర్, దీంట్లో వీడికి అడ్రస్ పెడదాం. జస్ట్ ఫార్మాలిటీకి ఎట్లా ఉంటుంది, క్లాస్ వర్కర్ అండ్ అడ్రస్ అండ్ కాంట్రాక్టర్ నేమ్ అండర్ ఏ కాంట్రాక్ట్. ఇది ఆ రెండు ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ క్లాస్ ఇక్కడ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ, వీడికి డిఈపిటి అని డిపార్ట్మెంట్ నెంబరు, డిఈపిటి నేము సంథింగ్, ఇంకా మీ ఇష్టం పిఎఫ్లు ఇట్లాంటివి ఏ కావాలో అవన్నీ పెట్టుకోండి. సో ఎంప్లాయీ క్లాస్ దీంట్లోకి డెరైవ్ కావాలి, దీంట్లోనే యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఏంటి యాక్సెప్ట్, దీంట్లో ఏముంటాయి, యాక్సెప్ట్ వాల్యూస్ అండ్ దెన్ డిస్ప్లే వాల్యూస్ దీంట్లో ఉంటాయి. వీటిల్లో కూడా యాక్సెప్ట్ ఉంటుంది, ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ ఏం వాడతాం, పాలిమార్ఫిజం. ఇన్హెరిటెన్స్ పాలిమార్ఫిజం రెండు యాక్సెప్ట్ చేయండి. ఇక్కడ కూడా యాక్సెప్ట్ డిస్ప్లే ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా యాక్సెప్ట్ డిస్ప్లే ఉంటాయి. ఈ ప్రోగ్రామ్ జస్ట్ మీరు చేయండి. ఓకే ఓకే సార్. రేపు క్లాస్లో మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతాం. ఓకే సార్.